Monsieur le Président, au nom du peuple Mr. haïtien, President, je suis in the heureux name de of the vous Haitian saluer people, et de vous I am pleased to greet présenter nos you chaleureuses félicitations and to address to you pour votre our warm élection à congratulations cette 47e on your session election de l'Assemblée to the générale. presidency of this 47th session of the General Je suis Assembly. également heureux de saluer votre I prédécesseur, am likewise M. pleased Chihabi, to et le nouveau salute secrétaire your predecessor, général, Mr. Shihabi, and the new Secretary M. General, Boutros Mr. Ghali, Boutros Ghali, à qui j'adresse mes plus sincères to whom I would like to félicitations address pour cette lourde my sincerest responsabilité. congratulations on their Distingués adopting diplomates, this weighty responsibility. chers Distinguished amis de la diplomats communauté and dear internationale, friends of the international community, que je suis heureux de vous saluer how happy I am et de souhaiter la plus to cordiale bienvenue aux nations greet sœurs you and to qui wish you viennent welcome d'arriver to à the la maison de and notre to grande welcome the famille. sisterly nations who have just arrived Comme toujours, in this great family of le ours. peuple As always, the haïtien Haitian people ne saurait s'empêcher cannot refrain de saluer de from façon presenting particulière a particular le président Carlos word of Andrés welcome Pérez to et President le peuple Carlos Andrés vénézuélien. Pérez and the Venezuelan people. Monsieur le Président, Mr. President, au seuil du 3e millénaire, on the threshold of the les third signaux millennium, lumineux qui jaillissent the de la brilliant points of pollution light politique which are nous convoquent arising tous from au political dialogue pollution invite us pour all to dialogue, instaurer to progressively une civilisation bring de about paix. a civilization founded on La peace. fin de la guerre The end of the froide Cold War ouvrait pour le monde has de nouvelles offered the world new perspectives prospects de paix of et peace, de of peace and coopération. cooperation. Cependant, Nevertheless, les foyers de tension et l'irruption de nouveaux conflits centers of tension régionaux and the outbreak of ont new regional assombri conflicts le tableau des have relations darkened the internationales. picture of international relations. De la pollution politique à l'échelle Political planétaire pollution at surgissent the world conflits armés, level has produced armed guerres, conflicts, wars, massacres, coups massacres, d'État contre la démocratie. and coups d'etats against democracy. Aussi, aimerions-nous Therefore, partager we would like to humblement humbly avec vous share with you 8 béatitudes our 8 démocratiques democratic pour une beatitudes civilisation for a de paix. civilization of peace. 8 béatitudes démocratiques 8 democratic pour une civilisation de paix. for a civilization of peace. Première béatitude The first démocratique. democratic beatitude. Heureux ceux qui défendent Blessed are la those who démocratie, defend democracy. que la paix May règne peace chez eux. prevail among them. La condamnation du coup The d'État du condemnation 30 of the coup d'etat of the 30th September 1991 is an exprime la expression volonté des of the Nations desire of the Unies United de Nations défendre to les defend principes the démocratiques democratic et les principles droits and du rights peuple haïtien. of the Haitian people. Nous vous en remercions And we would like to chaleureusement. thank you warmly for that. L'instauration de cette civilisation The de paix advent of this civilization à of peace l'échelle de la planète at a worldwide passe level nécessairement par le rétablissement de involves l'ordre constitutionnel en restoring Haïti, constitutional order où to le Haiti, sang coule, les cadavres s'amoncellent, blood is la flowing, répression corpses are being s'intensifie. heaped up, and repression is Le being coup d'État intensified. en soi The coup est un d'etat crime in contre itself is a l'humanité. crime against mankind. Ces 12 mois These 12 symbolisent un double crime Thus contre are symbolic l'humanité. of a double crime against Que humanity. s'ouvre enfin la porte du May the retour door pour finally que be opened brille la paix. so that peace can Joussa. once more shine among us. Jou va, jou viens, jou aller, jou vini, jou sa. Ah. 5 jours avant le coup d'État. 5 du days 30 before the coup septembre d'etat of the 30th September 1991, ici, à here, la tribune de l'ONU, in the United le Nations, from this peuple rostrum, haïtien the people a of crié Haiti démocratie cried ou out, la mort. democracy or death. Aujourd'hui, Today, au nom des 3000 personnes on behalf of the assassinées par les 3,000 ennemis de la people démocratie, assassinated by the enemies of le democracy, peuple haïtien pousse the avec Haitian la people même promotes conviction, à la même with the same tribune, conviction from the le same même rostrum, cri, the same cry. démocratie ou la mort. It utters the cry, Qui democracy veut la or death. paix défend la démocratie. Anyone desirous of La peace must paix defend ak democracy. démocratie, c'est cocotte ak chéri. Youn pas vivre sans l'autre. La paix ak démocratie, c'est haïtien ak Haïti. Youn pas vivre sans l'autre. La paix ak démocratie, c'est nous ak moins.
Youn pas vivre sans l'autre. Que la paix revienne May en Haïti. peace return to Haiti. Que la paix revienne And may aussi peace en likewise be Yougoslavie restored to et en Somalie. Yugoslavia and Somalia. La République d'Haïti The Republic of Haiti condamne les actes condemns the de acts of terrorisme terrorism et de génocide and genocide aboutissant au which have brought paroxysme de about l'horreur. such a paroxysm of horror. Nous en appelons à la We responsabilité appeal de la communauté to the internationale international community pour to make itself l'instauration responsible progressive for progressively d'une civilisation creating de paix. a civilization of peace. Deuxième béatitude Second démocratique. democratic beatitude. Heureux ceux qui favorisent Blessed la are those croissance who promote économique, economic growth, car la paix et la misère because peace économique and economic sont poverty incompatibles. are incompatible. Misère ak la paix, c'est lait ak citron, youn pa vle wè lot. Misère ak la paix, c'est Haïti ak cédras, youn pa vle wè lot. Les gen la guerre nan vente, pa gen la paix nan tête. Depuis la Seconde Guerre mondiale, Since the Second World War, la production mondiale World a production baissé pour la première fois has de fallen 0,5% l'an dernier. for the first Dans les time, pays en by développement, 0.5% last year. La In the dégradation developing des countries, conditions économiques the deterioration et of economic sociales and social est conditions spectaculaire. is D'où spectacular. misère infrahumaine, Hence, subhuman abus de poverty, drogue, drug abuse, augmentation de la and criminalité. increase in crime. Les 20% des plus riches 20% du monde of the wealthiest people in the world ont 83% du have revenu mondial. 83% of the world's income. Les 20% des plus 20% pauvres du of the monde poorest people in the n'ont world que only have 1,4% du revenu mondial. 1.4% of that world income. Aujourd'hui, Today, nous avons we 1,2 have billion de pauvres 1.2 dans les billion pays en poor développement. people living in developing En l'an countries. 2000, nous en In aurons the year 1,3. 2000, we will have En 1.3, 2025, and in the year nous en aurons 2025, 1,5. we will have 1.5. Or, le principe de base So, du droit the international fundamental public principle est un principe of d'égalité. international public law is the principle of contexte, equality. In this context, Aristote nous rappelle Aristotle que la has politique reminded us exige that une politics relation de requires a réciprocité reciprocal et de relationship symétrie and symmetrical où les relationship citoyens to sont obtain mis whereby les the uns citizens à côté des are placed on autres an equal et footing non with each les other uns and sur not les one autres. on top of each other. Tout moun c'est moun, moun respecte moun, moun paraît ak moun. De même, dans son Likewise, ouvrage La justice in his work politique, entitled Political Justice, Koupe, titulaire de chaire Hoffer, d'éthique et de who philosophie occupies the politique, chair of ethics and political nous philosophy, rappelle has que reminded us pris dans un ensemble, that on the whole, Platon et Aristote and déploient Aristotle un bouquet bigarré had de raisons offered us pour a montrer florilegium qu'une of vie en commun reasons to est demonstrate profitable à that toutes les parties life in prenantes. common is profitable Les to all rapports those dès lors sont participating in it. régis par des lois. Des lois Relationships, à therefore, are ruled by respecter. laws, laws which must Des be lois respected, à ne pas laws which transgresser. must not be transgressed Des lois pour une Laws société de droit. in a society justice of law. doit être Justice must l'oxygène be, de l'économie. as it were, the oxygen La of the justice economy. doit Justice, être l'oxygène de I repeat, l'économie. must be the Comment oxygen of the parvenir economy. à une How can civilisation we de paix bring about a sans civilization une of peace croissance unless économique et there humaine is human à and l'échelle economic du growth monde? at the world level? C'est bien dans ce monde où It is in malheureusement this world where, chaque unfortunately, année, every year, près de 3 millions d'enfants almost meurent de 3 maladies contre million, lesquelles 3 il existe des million vaccins. children Sur die chaque from 3 enfants, illnesses against which un there are souffre vaccines. de Of malnutrition 3 grave. children, 1 suffers from Pourquoi serious tant de malnutrition. souffrance? Why so much suffering, Entre la we may ask? souffrance et l'opulence, y a-t-il Must une offense? suffering and opulence Le be Sud necessarily compte at daggers drawn? The 77% South de la population mondiale, accounts for 77% of the world mais ne population, dispose but que de only 15% du has revenu de la planète. 15% of the world's earnings. En In Amérique Latin latine, America, 17% 17% des of the landowners propriétaires control 90% 90% des terres. of the land. Comment parler de paix How can we speak quand of peace l'égalité des droits civiques when devient equality in inégalité civil rights socio-économique? has become socio-economic Contraste inequality? flagrant. A striking contrast indeed, spectacular contradictions due to violations of the rights of the individual. Chez nous, en Haïti, In Haiti, c'est encore in our country, pire. it's even worse. Les structures The d'exploitation que nous exploitive avons structures héritées which we inherited doivent être transformées must be democratically démocratiquement transformed en structures into de structures participation et de justice.
made up of participation and justice, participation by everyone, justice for everyone, and transparency in all matters. Hence, we will no longer be Hence, we will no longer be burdened by this colonial heritage, which is so clearly indicated by the statistical table. That is, 1% of the population has more than 45% of the national revenue. 1.8 doctors are available for each 10,000 inhabitants, 1.9 nurses for each 10,000 inhabitants. In our 56 so-called hospitals, there is not even as much as 2 beds for 1,000 people, only 1.5. 59 urban dwellers and 3% rural dwellers have access to drinking water. 85% of illiterates who are extremely intelligent. You're not necessarily a fool just because you can't go to school. Incumbent upon us is the responsibility to promote productive and remunerative jobs. We will manage to do this by applying judicious macroeconomic policies and effective measures on the mesoeconomic level. Therefore, as always, we will have to locate the human individual in the very heart of development, enable the market to function properly, to remedy any defects, to create material infrastructures, to support activities of public interest, develop harmonious relationships with the private sector, and to struggle against corrupt structures. The constitutional process will preserve participation for everyone, involvement and justice for everyone. Unity in diversity is indeed the very outline of a political topology where differences of view can be democratically harmonized. The more equality there is in civil rights, the less inequality there will be in the socio-economic field. I repeat, more there is equality in civil rights, the less inequality there will be in the socio-economic sphere. Faut bien manger pour nous toutes, travail pour nous toutes, respect pour nous toutes, justice pour nous toutes. Tout monde c'est moun, moun respecte moun, moun paraît ak moun. La République d'Haïti, the Republic of Haiti, shares the suffering of those peoples who are impoverished, starving and abandoned. There are many of them. Those dispossessed people who are in vain seeking the return of what is due to them. In addressing our thanks in advance to all those friends of Haiti who wish to send humanitarian aid to Haiti, we would like to ask you to coordinate the channeling of humanitarian aid with the constitutional government of the Republic of Haiti and those NGOs who are accompanying the march of the people of Haiti towards democracy. Despite the controversy which has surrounded the idea of an embargo, the people of Haiti would like to repeat yes to an embargo. Let there be finally a real, complete and total embargo. Let us have a real, total and complete embargo at last. Secondly, let us put a stop to the flood of new weapons being pumped continually into Haiti. Thirdly, if a total blockade is required to achieve this, the Haitian people will welcome it. Mr. President, dear friends of the international community,
pour les efforts que for vous avez all those déjà efforts which déployés you have already et made, pour le soutien and que vous comptez nous for the offrir. support which you intend to give us. Merci mille fois. May I thank you Un an, from the bottom of c'est my trop. heart. 1 year is too 12 long, mois, c'est trop. 12 months Tout is too prière long. gain amen. L'île pour peuple haïtien dit amen. Troisième béatitude démocratique. Third democratic beatitude. Heureux ceux qui Blessed are héroïquement those disent who say non à l'impunité, heroically no non to à getting la off scot-free, no oui to à la vengeance, justice. yes to No justice. justice, no peace. No justice, no peace. Le refus de bénir The l'impunité refusal s'inscrit dans la to grammaire de justice give et de one's moralité. blessing to impunity is part En of the effet, grammar, part of the lexicon of justice and morality. Article 42.3 of the Republic of Haiti's constitution stipulates Les abus, that, and violences I et quote, crimes perpétrés contre un abuses, civil violences par and un crimes militaire perpetrated dans against a l'exercice civilian de by ses fonctions a military relèvent des tribunaux de droit functionary commun. in the exercise of his functions En moins is d'un an, something to be dealt with by the 3 000 tribunals of common law. personnes sont In assassinées, less than 1 year, plus de 3,000 people have been 40 000 assassinated, more than réfugiés 40,000 political Des refugees, centaines de milliers de hundreds of citoyens thousands of ensuite à citizens travers le have pays. fled Plus d'une centaine through de the country. journalistes More than victimes de la 100 of terreur journalists des have militaires. fallen victim to the La terror presse of the military. bâillonnée. The press has been Les muzzled. prêtres sont arrêtés, Priests battus, have been emprisonnés. arrested, have been beaten up, and have been Willy imprisoned. Romulus, dont la Monsignor vie Willy est en Romulus, danger, whose life is et in des danger, religieux, as well as religieuses, priests des and membres de nuns and communautés members of ecclésiastes ecclesiastical de communities, base ou fundamentalists sont or continuellement Tileglis, persécutés. are constantly being Les persecuted. organisations paysannes, populaires, Rural organizations, socio-professionnelles popular et syndicales socio-professional and systématiquement trade union démantelées organizations ou are ciblées. systematically taken apart or Bien de targeted. parlementaires sont Many persécutés. parliamentarians have been Un persecuted. député a été One froidement deputy assassiné. was assassinated in Le sang cold blood. coule, les cadavres Blood is s'amoncellent. flowing. The Jamais corpses are Haïti being n'a heaped up. connu Never une has Haiti dictature had si visited upon it féroce et such a sanglante. ferocious and bloody dictatorship. Rejeté par tous les États du Rejected by monde, all states of the ces world, criminels sont pourtant nevertheless, reconnus these par le criminals have Vatican. been recognized by the Le Vatican. seul État The only state